Okay, or he can join for concluding. Yeah. It might be, yes. Yeah, so he can save his valuable time. Yes. Okay, my dear friends, we welcome Ravindra Bhaviskar sir as one of the eminent guest speaker for today's session. We welcome Ravindra Bhaviskar sir on the behalf of Vidya Pratishthan Institute of Information Technology. We welcome you, sir. Thank I you. will give yes a short profile of sir. It's a too big profile that sir is having, but still some of the points that I am going to highlight. Don't mind, sir. Only 10 points. Yes. Sir is a chief executor of Jnan Nidan. That organization is consultancy in HR and OD. They do have a coaching and mentoring and counseling sessions, as well as sir is working on community building projects. It is one of the uh, brightest avenue nowadays. Sir is also having different kind of versatile personality, as he is a master in arts and PM, and he has also completed diploma in training and development. He is also a psychological counselor, and he is pursuing PhD in management in spite of his busy schedule. He is a lead Pune hub and member of chapter core team of International Association of Facilitators. That is one of the prestigious associations sir is having. He is a member of managing committee and life member, Business Ethics Foundation's ISTD NHRD. Sir is also associated with the accomplished L&D professional, and he is also ex of Garware Wallroofs. He is also associated with the IIM with the MDP Management Development Program that he has been completed. He is one of the certified NLP practitioner. He is a certified train the trainer. He is a certified OPQ professional. So many of the accreditations are with sir. He is a certified founder of a trustee of Ushakal Pratishthan, and he is a trustee of a great foundation Pune. So this is a very short profile of a sir because he do have 2 pages profile, but sir has only given me a short points to share with you. I request Ravindra sir as one of the eminent speaker of today's or this series of bridge course of MBA and MCA students. I welcome once again sir on the behalf of Vidya Pratishthan's via IIT Baramati, and I'm handing you the charge of this session. Ravindra sir, please. Sir, you are not audible. Unmute your mic, sir. Yes, sir, please. Thank you. शुक्रिया. धन्यवाद. माझा आवाज पोहोचतोय सगळ्यांपर्यंत? Yes, sir. पण मला हे आपल्या विद्यार्थ्यांकडनं ऐकायचं आहे. Students, yes sir, येतं. ऑल राईट. आणि तुमचे मला चेहरे बघायला आवडतील, त्यात रिस्पॉन्डिंग, participating, smiling, those faces, I'm looking forward. Interactive session, two-way conversation. गप्पा मारायला आवडतील असं म्हटलं तर काही वावगं होईल असं वाटणार नाही, कारण हे डेफिनेटली तुमचं क्लासरूम मधलं सेशन नाहीये. सो तुम्हाला गप्पा मारायला आवडतील का फक्त वन वे ट्रॅफिक मी आपलं देत राहू इनपुट? व्हॉट इज युअर प्रेफरन्स? Over to students. Students, please reply. Yes, Ajit. All right. 39 आहेत, त्यातले 37 मुलांना मला वाटतं बोलता येत नाही. मग ते व्हर्च्युअली तुमचं तोंड दाबलं असेल तर मला माहित नाही, पण मला तुमचा आवाज तरी ऐकू येत नाहीये. आणि आता सरांना मी विनंती करतो की आम्ही आता गप्पा मारायला सुरुवात करतो. Yes sir, please, you may go ahead, sir. आज विद्यार्थी बोलणार आहेत, चालेल का? Yes sir, yes, sure. येस, सागर, शिवम, चैतन्य, पूजा, yes sir. प्रतीक्षा. Yes sir, चालेल sir, बोल. All right. Yes sir, Thank चालेल. you. Yes, sir. Okay. Yes. So let's start. आपला जो आजचा वेळ आणि विषय याबद्दल तुम्हाला काही कल्पना आहे? कुणी वाचलंय? कुणी सांगितलं त्याच्याबद्दल तुम्हाला? No sir. नाही सांगितलं. बर, मी सांगतो. सो आपला आजचा विषय बघा, आणि त्यातनं मला कळेल की तुम्हाला वाचता येतंय का आणि बोलता येतंय का. कोणी वाचेल का?
Anyone from student And side? Come on. Analytical sir, skills and business. Yes. खणखणीत आवाजात वाचायचं. बाकीच्यांचा आवाज आपल्याला डिस्टर्ब नको करायला. 55 जण आहेत. बाकीच्यांनी बॅकग्राऊंड म्युझिक असेल, काही काळजी करायची नाही. आपला आवाज खणखणीत पाहिजे. analytical skills and business. व्हेरी गुड. सो सगळ्यांना टाळ्या वाजवता येतील का? फक्त आवाज आला पाहिजे. सगळ्यांनी अनम्यूट करा तुमचे माईक. येस. तुमच्यासाठी टाळ्या. सो आपल्या सेशनच्या टायटल मध्येच दिलंय बघा की अनालिटिकल स्किल्स. अनालिटिकल म्हणजे मे बी आता काय अर्थ होतो हे मला काही माहित नाही. तुमच्याकडनं मी शिकणार आहे. बघूया. Sir, can you please speak Hindi or English? Sir, क्या आप हिंदी और इंग्लिश में बोल सकते हैं? Sure, sure, sure. Not to worry. Not to worry. Thank you, sir. Okay. Since majority of the people are from Baramati and around, and maybe from Pune district, yeah, they mentioned that okay, it will be all right if I also use certain Marathi words. Thanks for your feedback. One who has given feedback, may I request her to just read the title of the slide and 2 bullet points. Objective and desired outcomes. Yes. So there are 2 objectives that we have set for the session. Go ahead. To make participants aware about need of analytical skill for business scenario Very and good. to relate its application at workplace or business. Superb. So for next 30-40 minutes, whatever time together we have, I thought when we start, we should know where we wanted to be. And this is what it's 2 aims that I have set for us. Now, what do you say? Is it okay, maybe helpful, or you need something more on a broad level? Does that? All right. So number 1 that you may be aware, but we will just refresh what is analytical skills and why analytical skills, the need for analytical skills, and the title itself suggests that analytical skills for business. And that's where the second objective is, how do we, once know the analytical skill, we can relate its application to business or wherever you are working. It may be your own business, or you may be working for someone's business as an employee. And these 2 scenarios, if we look at, I think I am giving you upfront how businesses are looking forward towards MBA and MCA graduates, master degree holders. So I'm looking at the end product. When you're coming out of, say, VIIT after completing your MBA, MCA, what is it that we are going to do with that? Okay. So I have pretty clear expectation from any master degree or MBA degree or MCA degree holder. Okay. But to what extent you have, clarity about, or what is the purpose of, taking admission for MBA or MCA, I'm not very sure whether everybody is clear or not. Okay. So after our session, I expect that you definitely need to start, campus life, keeping in mind why I'm getting into MBA or MCA. And there, this session should help you. All right. So can we proceed further, or anyone having any clarity, doubt, question?
Okay. If the silence is there, I'm considering it as yes, go ahead. Okay. So let's go ahead. Now, let's break the distance to connect. I believe that although you are in terms of distance 125 kilometers away from my place, I don't believe that this distance should matter. You know, that distance can be zero if you start conversing in this conversation. Okay, you also interact, you also contribute, and for that I'm giving you a minute to think about. We are going through a pandemic situation, and that's the current reality of the life outside. And consider that you are visiting a COVID center where there are 9 people undergoing treatment, and in that treatment COVID center, you have given a task that use 2 squares, and then through that 2 squares you isolate these 9 people in such a way that everybody is remain in one compartment. So there is an isolation. We can see in one area only one person. So 1 minute, analyze the situation, think about it, and come up with a solution. And the one who is coming fast, he will have great appreciation. So you need to unmute your video and show us how you managed to do this. And sir will help me to bring that student in front of the camera. Yes, sir, sure. You have 1 minute, so your time starts now. 60 seconds. $55, $50, $45, $40, $35, $30, $25. No one is ready. 20. Ready. Okay. So here someone is ready. Can you show us the result? I will stop sharing this for a while and let me also see. Okay, those who completed, kindly share your screen. Anyone or two? Quickly. Was it too difficult, too easy? Force you to start thinking? Any other? Anybody, those who completed? Preeti Kumar left. Okay. Yes. Who is going to share? Can you unmute the video and share? I can tell, but I can't show. So Okay. Superb. Wonderful, sir. Nikhil, superb. You have made our work easy. yes, sir. Superb. And those might have done maybe 5 seconds later or 10 seconds later. Yeah, for them also, can we have round of applause? Superb. And this ensured, sir, I must appreciate these students that, okay, they are looking forward for this kind of a, and I'm sure they are going to enjoy this. Okay, so let's get going. Now, if you look at, since you know the solution, okay, you could not think of this solution. And now if we start thinking,
Okay. What is it that was required? Is it that you straight away jump to a conclusion? Okay, those squares se beech mein nikal do, and everybody is, solution is ready. Any thoughts around this? That is not crisscrossing your right. Have you enjoyed this 1 minute icebreaker? Can you unmute and say, yes, it is force you to start thinking? All right. So if you're not talking, I'm assuming that you are with us. Let's go further. Now, I mentioned one of the outcome from this session is, are we clear that what is it that going to happen when we take admission to MBA or MCA? Rather, I'm inviting you to think beyond that. Once you completed your MBA or BCA, MCA, what is it that you're looking forward? Have you thought of? If you have not thought of, this is the time. And this time, I'm inviting you to participate in one small survey. But before that, one of the aim could be, okay, I'm joining masters because I was enjoying my graduation, college days. There were a lot of fun, lot of friendship around. दोस्त मिलते थे, कैंटीन में जाते थे. ये अभी 1 साल छोड़ दो, लेकिन first 2 years at least. I hope you're remembering all those fun and friendship moments of your first year and maybe half year of your second year. Okay, but is that the only thing that we are looking forward? Or you're looking forward some of the options that I have listed down? And along with that fun and friendship, while I'm pursuing my MBA and MCA, I also want to start thinking about that after MBA, I'm going to get into a job, maybe a self-employment, maybe want to join family business, or maybe higher education. Now, whatever number is available, I want to share a link in the chat, or you can use this QR code and start participating in the survey. So can somebody try and say that, okay, you got the Mentimeter link and the questions? Anyone? Or should I give you a link? I will also share the link. Sir, can you help me to share the link? Yes, sir. It's there in message box. All right. Students can just click it on, and you can fill up the concern questions, or you can answer it. Right. Or you can use the scan code. Yeah, QR yeah. code. All right. And together we will observe what our group shows. Let me also share the fun of Menti and the power of Menti. So what is it that is happening at group level? Let's look at this also. Okay. And it's very, very interesting to participant already that, okay, I want to do government job, higher education. Let me share the screen. Let me share the screen and you will see the fun. Can you see? Why? No, sir. MBA, MCA, a graph could you see? No, sir. Still not. Share Okay. the screen, sir. Okay. Okay. So let me share the screen and now go here. Is it visible now? Yes, sir. Yes. Okay. So 4 students are looking forward for a job. One want to do his or her own business, self-employment.
One want to go for higher education. Very good. What about others? Come on. Any difficulty in getting the link? Yes, sir. There is no link in the chat Sir, box. share once again. Okay, wait. Can I share the link once again? Yes, sir. Yes, sir, please. Okay, let me share the link. Or you can type like this, go to menti.com and use this code. Can you see it on the top of the slide? You can do that. Go to menti.com and type 43740433. I will give you one more minute. It's interesting to participate in this survey. So idea of taking your inputs is you will come to know right now what my batchmates are thinking about, why they want to join for MBA. And here the majority showing that they want to pursue the job after MBA, MCA. Okay, but there is also interesting dancing going on between two charts, that 17 versus 7, 18 versus 7. Interesting. Yes. Superb. And this only shows a great involvement, saying that it's not that only job which attracts us. We want to do on our own some business. And from that perspective, I believe that we must thank the management of VIIT that they have included this topic for discussion. Now, although major participants are looking forward for job, whenever you are into job, there also you need kind of input, analyzing, analytical skills. And soon we'll get into what is analytical skills and how we can benefit from that. Okay. Sir, will you help me to take some screenshots so that will be a highlight afterwards? Yes, sir. It will be helpful to, keep some kind of inputs for us for processing. Yeah. All right. So 1985. So Atal plus 13, 20. Okay, 20. All right. So you can continue to participate. We will go ahead. Here I'm just getting a glimpse of, how you're thinking and whether students are thinking about starting their own. And that's very encouraging number. In 20, compared to 28 people are into self-employment, thinking about that. It's a very, very welcome input from youths. Okay, let's continue. All right, we have seen this scenario. Now let's get into analytical skills. And more than understanding of analytical skills, I want to just refresh you about what is analytical skills. Anybody would like to read the definition? Anyone? No? All right. Analytical skills. Go ahead, Pooja. Analytical skills is the ability to to deconstruct information into smaller categories in order to draw conclusions. And the keywords are, anyone? Keyword in the definition? Deconstruct. Number one, deconstruction. Second, to draw conclusions. Okay, then the whole thing we break into logical, sets or a smaller categories. And for any given business situation or scenario, if you are able to do that, I think
you are sharpening or demonstrating your ability to analyze the situation or a problem or a challenge. And when you are, expert in that, skilled, I'm sure the kind of decisions that you will be able to take, it will be beneficial for you, it will be beneficial for your team, it will be beneficial for your department and company as well. Now, what necessarily happens when we get into analytical skills is there are 5, blocks they have given. Through analytical skills, communicate, explain the scenario or problem or whatever we want to present. We can get into research if we find out certain trend or phenomena in given problem, situation or challenge. Okay. We can also get into data analysis. Right now I have, maybe last month I have completed my data collection phase of my PhD. I have interviewed some 400 manager and above level people. Now, how do I present 400 participants' data? Okay, so then I have categorized it, I have made sections, and then I'm presenting the findings from those 400 responses. Critical thinking. Now, out of available information, if it is relating to certain outcomes or expectation, can you also get into finding out the reason coming out of that? So we can call it as a fact finding. We can then start questioning the scenario and get into why this is happening, what it is happening. So maybe you can apply certain critical thinking. And you must be also now listening, hearing about there is a zero survey government is planning. Whole idea is that the whole thing we can put it in a small, presentable, meaningful information and outcomes, and that you can achieve by demonstrating your analytical skills. And somebody will question me that why creativity is there. And the reason for creativity is that how beautifully you can analyze the situation, or looking at the outcomes of analysis, can your creative thinking, apply on that outcomes, and can you make something new out of it, new meaning out of it, new sort of a solution you can bring using creativity. Now, all these 5 things, instead of I talking, I want to, bring you or present you a case. And case is now no more reading, but it is more of listening. So we will go for a tour, virtual tour, you can say, for next 10-12 minutes. And from Baramati, Pune, I'm from Pune, you are from Baramati. We will get to a tour and we are going to visit Nasik. And let's see, looking at that scenario, can we relate something to business? Can we relate something to analytical skills? And what is going to happen? I think I'm now going to keep mum. I'm going on mute or on hold. And together we will go through that, visiting one real life example of, analytical skills in business, and then we will reflect on that. So what we are going to do is we are going to visit this company named as AS Agri and Aqua LLP. Okay. And why we are going to visit? Because I heard that our VIIT offers MBA specialization in agri. So why can't we also see an application of business with respect to agriculture as a sector? And in 1 acre,
you can see the output of 100 acres of agriculture. And I think more than I tell, when I seen this video first time, I was just zapped. Okay, how is it possible? So instead of talking and holding your excitement, let's get into the video. This vertical farming. So is my screen visible now? Okay. Yes, sir. So you can take few notes if required, and we can discuss after 8-10 minutes. You let me know the sound. सर आवाज वाढवावा लागेल फुल. How is it now? Yes, yes. Yes, we have reached Nasik. सर हे आपल्याला कंपनीमध्ये गाईड करणार आहेत. नाही, चला full. कंपनी बघू. ओव्हरऑल टेक्निकल आणि ऑपरेशन पार्ट बघतो. आपण बघूया वर्टिकल फार्मिंग कसं असतं आणि प्रोडक्ट पीक आपण कसं घेतो. हे आपलं बोटीचं प्रोजेक्ट लेआउट आहे. त्याच्यात आपले डिफरंट R&D सेक्टर्स आहे. वर्टिकल पॉली हाऊस ज्याला टर्मरिक आपण बघणार, कॉर्न कल्चर आहे, स्टेम्स आहे. त्यानंतर आपले वेगवेगळे R&D सेक्टर्स आहेत, ते सगळं आपण बघूया. चला आपण जाऊया. हे आपलं गेस्ट हाऊस आहे. PS ॲग्री आणि आपलं माहिती डिफरंट आपण याची स्पेसिंग घेतो 1 मीटर. हे आपलं 7 लेअर स्ट्रक्चर व्हर्टिकल फार्मिंगचं. याच्यामध्ये आपण लॅकडन व्हरायटी लावलेली आहे. याच्यामध्ये डिफरंट आपण याची स्पेसिंग घेतो 1 मीटर मध्ये 24, 32, 36 असं वेगवेगळं आहेत आपलं. सध्याच आता हे क्रॉप आपलं 60 दिवसाचं आहे, 60 ते 65 दिवसाचं. याच्यामध्ये आपण जवळपास 45 बाय. Now look at the person who is giving us demonstration. It's not, just a graduate person. He's having doctorate. All right. He has done research. He has done his analysis and then got into a job. 15 ची अशी स्पेसिंग घेतलेली याच्यामध्ये आणि एक लॅटरल सिस्टीम टाकलेली आहे त्याच्यामध्ये. आणि आपण जो सांगू शकत नाही. समजा की जे बायोलॉजिकल वगैरे डिफरंट आहे त्याचं मॅनेजमेंट वगैरे आपण योग्य व्यवस्थित करून सनी. आणि आपलं याच्यामध्ये वैशिष्ट्य असं आहे की कुर्कुमिन पर्सेंटेज याच्यात सगळ्यात जास्त आहे, की जवळपास 8 ते अबोव 8च्या वर कुर्कुमिन पर्सेंटेज आहे, की जे दुसऱ्या व्हरायटी मध्ये नाही. ऍक्च्युली व्हरायटी तर घेतल्याच जात नाही, परंतु आपण हे ग्रीन हाऊस मध्ये याच्यामध्ये व्हर्टिकल मध्ये आपण हे अडॅप्ट केलेली आहे, की हे आतापर्यंत कुठंच झालेले नाही व्हर्टिकल फार्मिंग मध्ये. वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन वर्ल्ड. कुरकुमिन ते काय असतं म्हणजे कुरकुमिन? हा, तर कुरकुमिन म्हणजे काय, हळदीमध्ये की जी हळदीची क्वालिटी असते की हे फक्त त्याच्या कुरकुमिनवर डिपेंड करते, की जितकं जास्त कुरकुमिन आपल्या हळदीमध्ये तेवढी हळद चांगली. हे एक मेन वैशिष्ट्य आहे. तर ही हळद लॅक्रेडॉन अशी आहे की सगळ्यात जास्त कुरकुमिन पर्सेंटेज फक्त हिच्यामध्येच आहे. सर तुम्ही जी हळद पिकवताय त्याचं असं खास वैशिष्ट्य काय? हा, तर याचं वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्हाला तर एक सांगितलंच मी की याच्यामध्ये कुरकुमिन पर्सेंटेज जास्त असते. आणि दुसरं म्हणजे की ही आर्ली व्हरायटी आहे, की लवकर आहे. त्याचे आपल्याला 8 ते 9 महिने लागतात आणि ही जवळपास 7 ते 8 महिन्यामध्येच आपल्याला लवकर निघून येते. हे झाल्यानंतर आपण लगेच दुसरं क्रॉप सुद्धा याच्यामध्ये घेऊ शकतो लगेच. सर आम्ही ऐकलं होतं की ग्रीन हाऊस मध्ये टेम्परेचर खूप जास्त असतं, सर ते तुम्ही कसं मॅनेज करता? हा, बरोबर. हा प्रश्न एकदम महत्वाचा आहे तुमचा. तर आम्ही ग्रीन हाऊसचं टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी जे समर मध्ये जास्त टेम्परेचर होतं त्याच्यासाठी आम्ही एक फॉगर सिस्टीम लावलेली. हा, याच्यामध्ये मग आम्ही काय करतो, टेम्परेचर नुसार जसं टेम्परेचर जादा कमी होईल तसं आम्ही त्याला 1 तासामध्ये 5 मिनिटं 10 मिनिटं असं वेगवेगळ्या टेम्परेचर नुसार आम्ही त्याला मेंटेन करतो.
सर आता आपण नेक्स्ट काय बघणार आहे? आता हे तर तुम्हाला दाखवलंच मी. याच्यानंतर आपण याच्यापेक्षा जे 1 महिन्यानंतरची ग्रोथ असते ती ग्रोथ कशी असते ती तुम्हाला दाखवतो. हे पूर्ण बंदच असतं कारण की काही डिसीज पेस इन्सेक्ट वगैरे आहे यांचा अटॅक होणे म्हणून आपण हे बंदच ठेवत असतो. तर तुम्हाला ही इथं जी हळद आहे तर ही हळद मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर आपले हे हळद 3 महिन्याच्या समोरीलच आहे जास्तीत जास्त. हा आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे आपलं तर 6 लेअर स्ट्रक्चर आहे आणि याचं 2 मीटर आपलं अंतर आहे की प्रॉपर आपल्याला एरिएशन फोटोसिंथेसिस होण्यासाठी. आणि 3 महिन्यानंतर आता याची रायझोमची ग्रोथ आता जस्ट चालू व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आपलं एकदम क्रॉप वगैरे पण फार सुंदर आहे. काही डिसीज वगैरे पेस्ट नाहीये, काही नाहीये. याच्यापासून आपण काय केलेलं आहे, एक याचं बायो प्रोडक्ट तयार केलंय विश्वायू म्हणून सनी, की जे आपलं मार्केटला सुद्धा आहे की त्याला फार म्हणजे रिस्पॉन्स आहे. ते बायो प्रोडक्ट म्हणजे विश्वायू म्हणजे आपला हळदीचं प्रोडक्ट आहे की आपण स्वतः ह्या कुरकुमीनची आपण हायेस्ट कुरकुमीन म्हणून सनी आपण दिवस पॉप्युलेशन वाढत चाललं आणि जमीन कमी होत चालल्या शेतकऱ्यांकडे. तर त्याच्यामुळे कमीत कमी जमिनीमध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न. हा की म्हणजे जे 100 एकरचं उत्पन्न आहे ते 1 एकर मध्ये की आपण एकावर एक लेअर घेऊन सनी आपण उत्पन्न इन्क्रीज करत आहे. की जसं आपल्याला समजा 1 एकरच्या ऐवजी आपल्याला 50 एकर 100 एकर आपल्याला जमीन लागतात की आपण व्हर्टिकल मध्ये आपण तेवढंच उत्पन्न 1 एकर मध्ये काढू शकतो. आता सगळ्या टाईपचे असं मल्टिपल क्रॉपिंग गार्डन आहे ते 10 गुंठ्यामध्ये आहे. 10 गुंठ्यामध्ये आपण 80 टाईपचे क्रॉप आणि 17 टाईपचे क्रॉप लावले. 80 क्रॉप्स घेतलेत आणि 17 टाईपचे क्रॉप घेतलेत. 17 टाईपच्या क्रॉप्स मध्ये आपण वेलवर्गीय भाज्या, फळभाज्या, त्यानंतर फुलं, मेडिसिनल पर्पज, नंतर फॉडर क्रॉप्स म्हणजे जे सीझन मध्ये पण असतात आणि जे ऑफ सीझनल पण आहेत ते दोघे टाईपचे क्रॉप्स घेतले. जसे की आता तुम्ही बघू शकता की आपण इथे गहू घेतलाय, स्वीट कॉर्न होतं, नाचणी आहे, ज्वारी आहे, तांदूळ आहे, इकडे फ्लॉवर आहेत, रेड फ्लॉवर आहेत, ग्रीन फ्लॉवर आहेत. त्यापैकी आपण सगळे क्रॉप्स घेतले. पण ते फॉगट आपण आता गोडा आता हे सीड जर आपण डायरेक्टली सोन केलं तर त्याच्यात उत्पादन करू शकतो. तुम्ही बघू शकता की आपल्याकडे हे मदर रायझम आहे आणि हे फिंगर्स आहेत. त्या फिंगर्स मध्ये आणि मदर रायझम मध्ये सेम कर्क्युमिन पर्सेंटेज असतं. तुम्हाला दाखवते. त्याच्यामध्ये जो डार्क सर्कल आहे तो आपला कर्क्युमिन पर्सेंटेज आहे आणि मॉइश्चर लेवल तुम्ही बघू शकता की मॉइश्चर लेवल ही मॅक्स टू मॅक्स जास्तच आहे. आपला हा मदर रायझम आहे. मदर रायझम मध्ये कर्क्युमिन पर्सेंटेज 8% अबव असतं आणि ज्याचं मॉइश्चर लेवल आहे हेही 70 to 80% अबव असतं. आता आपण आलो आहोत पण कमी जागेत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन काढतो. जे पण आपलं फीडचं वेस्ट मटेरियल असतं, जो पण ऑर्गॅनिक मॅटर असतो त्याचं आपण कन्व्हर्जन एका प्रोटीन सेल मध्ये करतो. प्रोटीन सेल मध्ये कन्व्हर्जन केल्यानंतर काय होतं, मासे ते फीड म्हणून खातात. त्यामुळे काय होतं, फीड कन्व्हर्जन रेशो आहे तो आपला कमी होतो. या टेक्निक मध्ये आपल्याला फीडची कॉस्ट आहे ती कमी पडते. या टेक्निक मध्ये या टेक्निक मध्ये आता आपण तिलापिया, सिंगी, पापदा आणि मरण. पापदा आपण स्टॉकिंग करताना 0.1 mm चा आपण स्टॉकिंग करतो आणि तिलापिया जो आहे ना 4 ग्रॅम 5 ग्रॅमचे स्टॉकिंग. तर आपलं हे 6 महिन्यांचं कल्चर असतं. पापदा जो आहे तो आपण 6 महिन्यांमध्ये 75 ते 100 ग्रॅम पर्यंत करतो आणि तिलापिया जो आहे ना तो आपण 500 ग्रॅम पर्यंत हे करतो. आणि हा अर्धा एकर जागेमध्ये आपले टोटल 18 टँक आहेत. तर 18 टँकची साईज आहे 6 into 2. 6x2 चे आपले हे आहेत टँक आहेत आणि प्रत्येक टँक मधून आपण 1.5 टन प्रोडक्शन काढू शकतो. इथं आपले 3 पॉन्ड आहेत आणि तिन्ही पॉन्ड मध्ये आपण पापदा फिश सोडलेले आहेत आणि ह्या एका पॉन्डची कपॅसिटी 1 लाख ती आपण सोडू शकतो एका पॉन्ड मध्ये. आता हे आपलं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंगचं सेकंड सेक्शन आहे. तर हे आपले ह्यामध्ये पाणी आहे ना, म्हणजे ती कपॅसिटी 5 लाख लिटर पाणी आपण ह्यामध्ये हे कपॅसिटी आहे टँकची. तर किती मासे आहेत त्याच्यामध्ये? ह्यामध्ये आपण सर 10 लाख पर्यंत सोडू शकतो मासे. या युट्यूबच्या माध्यमातून केली आहे. आमची कंपनी एस ॲग्री अँड ॲक्वा LLP. आमची भारताची एकमेव अशी कंपनी आहे जी सॉइल बेस्ड व्हर्टिकल फार्मिंग करते. कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड व्हर्टिकल फार्मिंग मध्ये आम्ही आहोत. आम्ही दुसऱ्या कंपन्यांसारखं ॲक्वापॉनिक किंवा हायड्रोपॉनिक जी वॉटर बेस्ड टेक्नॉलॉजी असते त्या पद्धतीने आम्ही जात नाही. आम्ही पूर्णपणे सॉइल बेस्ड व्हर्टिकल फार्मिंग करतो आणि ऑर्गॅनिक असतं आणि ह्याच्यामधून आम्ही हळदीचं उत्पादन घेतो. अशी हळद जी तुम्हाला आपल्या इकडे कमी दुर्मिळ आणि मेघालयमध्ये जी जास्त प्रमाणात उपलब्ध असते तीच हळद, ज्याला लॅकाडोम म्हणतो आम्ही, त्या हळदीची फार्मिंग
व्हर्टिकल फार्मिंगच्या साह्याने घेतो आणि भारतातली ही एकमेव कंपनी आहे. All right. So was it interesting? Yes, sir. It's good. Yes. So I have one question for the group. Okay. And since now you have seen the company along with me, and keeping in mind our basic purpose of today's session, I have two questions. Number one, after looking at this company, do you feel that vertical farming is profitable idea? Yes, sir. Certainly. Sure, sir. Sure. Okay. And then the next question is, let me first share the screen and then share my PPT. So the first question was, is vertical farming profitable? You said yes. Now, can you share few examples? What analytical skills this agri-business needs? इथं काय काय त्यांनी वापरले असतील? तुम्हाला वाटतं का की इथं त्यांनी एनालिटिकल स्किल वापरले असतील? आप सोच सकते हैं क्या कि ये कंपनी में अगर हमको कुछ काम करना है, कुछ प्रोडक्शन लेना है, ये 100 एकड़ का आउटपुट देना है, तो उन्होंने कुछ एनालिसिस किया रहेगा या करते रहेंगे रेगुलरली? What is your takeaway from this 10-minute tour? Yes, sir. Sure. Analysis केलेलं असणार आहे. काय अनालिसिस केलं असेल? कारण हे त्यांनी जे कंट्रोल फार्मिंग केलेली आहे हे प्रत्येक एरियामध्ये पॉसिबल नसते. ज्या एरियामध्ये जास्त पाऊस होतो त्या ठिकाणी पॉसिबल नाही. मग त्या एरिया पहिल्यांदा साईट सिलेक्शन पासून ते अप टू मार्केटिंग पर्यंत सगळ्या गोष्टी त्यांनी अनालिटिकल स्टडी केलेला असणार आहे. Very good, very good. Anyone else Sir. from girls side, do you see the possibility of analytical skills used in agribusiness for, this? हा सर wonderful- सर जिथं 10 एकरची लागवड आपण करतो तिथं 1 एकरामध्ये इथं अनालिसिस होतं. त्यामुळे हे हा. गुड महत्वाचं. हा, 10 एकर नाही 100. हो सॉरी 100 एकर तिथं हा. आपण 1 एकरामध्ये ऍडजस्ट करू शकतो. हे सध्याला तिथं Absolutely. So idea मिळाली तुम्हाला. All right. हा हो. Now, when we look at the earlier slide, do you see that all these 5 elements are there in this company? There was a person who was explaining us how this vertical farming, and he was the research fellow, doctorate. Then they must have analyzed what is possible in Nasik area, whether Meghalaya, this turmeric specific this crop can be possible in Nasik area. So they must have done some kind of a critical thinking, and they must have done some data analysis. I actually see that there is a lot of creativity involved. If you look at the fish ponds, if you look at the 80 type of different crops, maybe fruits, and आपण त्यांनी सांगितलं ना वेलवर्गीय भाज्या, म्हणजे अगदी तुमचं दोडका, घोसाळी वगैरे वगैरे, कारली, हे सुद्धा त्यांनी करू शकले. So there were flowers, there were vegetables, all that can be managed in that control farming and a vertical farming. And they were in a position, since this entire data was available, they were in 10 minutes we could get a complete idea of their business. Yes or no? Yes, sir. And that's where now you look at the definition, it's a skill and ability to deconstruct information. त्यांच्या सगळ्या बिझनेसची जी इन्फॉर्मेशन है, पूरा इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या किया, 3 लेयर में अपने को बोला. There were 4 representatives. One was explaining the turmeric business, second was talking about vegetable, third was talking about fishing, and fourth was talking about the uniqueness of their turmeric, etc., etc. And these small categories of information helped us to draw a conclusion whether this vertical farming is a profitable business or not. Yes or no? Yes sir. All right.
And that's where analytical skills, sharpening our ability to, analyze the situation is important. Now let's go further, that when it comes to analytical skill, it consists of categories that include logical reasoning, critical thinking, communication, research, data analysis, and creativity. Now let's go further. First, we ask you a question that why you want to pursue MBA and MCA. So once we know that, yes, I want to pursue for my, getting into job or doing my personal business, self-employment, we will get into now, once we are clear, then we get into how part. How do you want to progress in your career journey using analytical skills? And it's as simple as that. First, we need to get enrolled into MBA and NCA, and some of the outcomes possible. Yeah, here are some excellent career options, well suitable for analytical thinkers. Would you like to read? Some of you would like to read that. Anyone? Get enrolled in MBA or MCA. Here are some excellent career options well suited to analytical thinkers: data scientist, data engineer, software engineer, economist, business analyst, criminologist, cybersecurity analyst, startup entrepreneurs. Now, before we go further, would you like to share something beyond that? You have any aspirations? Would like to share any career which requires analytical skills? Anyone? We have 30-40 students. Or you have any questions related to any of these careers? We'll take up one or two right now, and then we can go to the next slide. Sir, we have another 15 minutes, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Because we have one more case to share. This was in Marathi. I have another case of young entrepreneur, which is described in Hindi. Because Sure, there are sir. some non-Maharashtrian students. I thought let's balance both ends. Sure, sir. Sure. Yeah. So if there are no questions, we can go further. Now, you understood, or you at least become aware of why analytical skills that can be used in business, for analyzing that. I think before we get into industry, you need to spend 2 years time in the campus. And then how do you ensure that by doing certain things, you can sharpen, your analytical ability? So for that, some of the ideas that I have mentioned, that we must be going beyond classroom and syllabus. What college will share is one thing, but we start always thinking of such kind of creative and innovative applications. Then we can also participate in national and international competitions. Okay, I'm sure our VIIT offers that kind of opportunities. What I have seen in certain MBA colleges, I go to different management institute to deliver some of the specific sessions. There I see that many a time what potential as a group you have, if there is a batch of 60, to what extent out of 60, how many students really come together and sharpen their ability, to develop their own personality by contributing to each other. And I believe that it's not just going through the books and the lectures. We need to develop our overall student personality, and we need to take integrated approach. That means whatever we learn, we must try to apply those things. And there could be certain initiatives that we can think of that can bridge the gap between knowing and doing. And some of the examples that we have listed down, although there is a lockdown, I'm sitting here in Pune, you are sitting in Baramati, but we can have such kind of a virtual tools possible. So industry visits, you must be knowing what is incubation center. Then right now, in a minute or two, we are also going to listen to an interview of one startup entrepreneur. We also need to take up certain innovative projects in agri research.
and that will give you, number one, exposure and platform to sharpen your analytical skills, and also what you can do and pursue after your master's is complete. So let's go further. The next slide says, and more than I read, can anybody read once again? Anyone? Students? Shivani, can you read? Yes, sir. Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think, by Albert Einstein. Absolutely. Now, if you look at the case or virtual tool that we have done, it was not just having a degree. Yes or no? That getting your idea into application and making it profitable, that really matters. And for that, you need a lot of things. Okay. And that's where I thought this quote is more relevant to our today's topic, that it is not just learning the things, learning about facts, doing analysis. Analysis के बाद क्या होने वाला है? How do we want to apply those outcomes and findings? Now let's get into one more virtual tour. First example was within Maharashtra. Now we'll go out of Maharashtra. And can you see the screen? Can you make out where we are going to visit? No? MBA chai wala, sir. Yes. So it's a time for a cup of tea. So we will visit Ahmedabad and we will listen to some of the very, very inspiring experiences of MBA Chaiwala. All right. So let's get into virtual interview of MBA Chaiwala, and I'm sure you will equally enjoy this. I'm stop sharing my screen now, PPT, and I will get into another virtual tool, MBA Chaiwala. All right, where is MBA Chaiwala? Okay, here it is. वैधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। Sir, we cannot see it, we can hear it only. All right. I will keep it on hold for some time. Give me a minute. Sure. So MBA Chaiwala को फिर से शुरू करते हैं. It's a tea time as well. सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं. Okay, so here the entire screen, and could you see now MBA Chaiwala? Yes, sir. Looking at interest of the time, certain things I will forward. वो 24 साल का लड़का चाय बेचकर आज की तारीख में 3 करोड़ रुपए कमा रहा है. जितना एक महीने की सैलरी की एमडी की आईएएस ऑफिसर की, उतना मैं एक दिन का चाय बनाने के लिए चार्ज करता हूँ. जब मैं बर्गर खाते, मैंने जॉब की 4-5 महीने, मैंने स्वीपिंग में चालू किया. आई एम जस्ट 20 years old. अभी से मैं सेठ बनने की कोशिश करूंगा. जो गलती मेरे उनके लोग करते हैं, वो शुरू दिन से सेठ बनना चाहते हैं. उनको सब चीज हाथों में चाहिए. पसीना आता था, इधर मच्छर काटते थे, लोग आगे चिल्ला देते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती थी. 4 बार मैं जेल गया. फिर होता था, इधर आंसू आते थे, इधर पसीना. बहुत स्वागत है आप सभी का. वाले ने तो बहुतों का दिल जीता है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा, उनके चाय बेचने की चर्चा तो हमेशा होती है, लेकिन आज मैं एक और चाय वाले से आपको मिलवा, यकीन मानिए उसकी कहानी तारीफ में करने के लिए प्रफुल्ल बिल्लोरे एमबीए चाय वाला मौजूद है. प्रफुल्ल, बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू वेरी मच सुशांत जी. बहुत अच्छा लग रहा है आपने हमें 1 करोड़ कार्यकर्ता बना, फिर मुख्यमंत्री बना, फिर प्रधानमंत्री, डायरेक्ट को छलांग मारी और ये जर्नी को 3-4 साल हुए. तो मैं चाय से शुरुआत मैंने चाय के ठेले से करी थी, एमबीए ड्रॉप आउट करी थी, पर आज की तारीख में मैं सब चाय नहीं पीता.
मेरा फ्रेंचाइज है पूरे इंडिया में और बाहर भी सिंगापुर का भी हम लोग आउटलेट ओपन कर रहे हैं। मैं इवेंट आर्टिकल देता हूँ, बड़ी बड़ी शादियां जितनी भी होती है वहाँ चाय बनाने जाता हूँ। जितना एक महीने की सैलरी होती है एमबीए की आईएएस ऑफिसर की, उतना मैं एक दिन का चाय बनाने का भी चार्ज करता हूँ। फिर जर्नी बड़ी विस्तृत है, नॉट जस्ट चाय वाला। हाँ, मेरा पैसा है चाय वाला, जैसे आप जर्नलिस्ट है, एक प्रधानमंत्री, आप भी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं, आप फोटोग्राफर भी काम कर रहे हैं, ऐसे मैं भी एक काम कर रहा हूँ। तो अभी तक क्या होता था, चाय वाले का डेजिग्नेशन एज एन मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर पे बहुत नीचे होता था, पर जब से चाय वाला ये थोड़ा ट्रेंड में आ रहा है, इनको इज्जत मिलने लगी है और हम चाय वाले भी एज एन प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें चल रही। हाँ सही बात है। मुझे यकीन है कि जब तुमने अपने घर में भी बताया होगा कि मैं चाय का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो माँ बाप ने भी कहा होगा कि क्या बनेगा, चाय वाला? ऐसा शौक लगा था क्या उनको? ऑब्वियसली लगता है। इंडियन पेरेंट्स का सर क्या प्रॉब्लम है, बहुत बहुत बड़ी बातें बोलने वाला हूँ आज। आपने मेरे को इन्वाइट किया, मैं बहुत सारी चीजें जो मतलब क्या बोलते हैं उठा है मेरे मन में, जो एक्चुअल सच है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बोलते, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट नहीं बोलते, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं बोलते। हमारे इंडियन पेरेंट्स को वो सारे सपने पूरे करना है जो नहीं कर पाए, अपने बच्चों से उम्मीद बहुत होती है, तो वही रास्ता चुनने को कहेंगे वो खुद नहीं चुन पाए या खुद वो चुनना चाहते थे। तो मैंने वो चीज उनको जब बताई तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की कि चाय कौन बेचता है। बट यही बड़े स्टोर्स में जाते हो, कॉफी स्टोर्स में जाते हो, वो लोग कॉफी बनाते हैं, उनको प्यार से बरिस्ता बोलते हैं। वही कुछ घर लोगों के यहाँ शादियों में जाके, होटल्स में जाके सब्जी बनाते हैं, उसको कोई सब्जी वाला नहीं बोलता, उसको शेफ बोलते हैं। तो ये डिग्निटी ऑफ फ्लेवर को चेंज करना है क्या डेफिनेशन मेरा पॉइंट। बात बताओ, ये एमबीए चाय वाले का फुल फॉर्म क्या? तुमने एमबीए किया हुआ है, इसलिए चाय वाला के पहले एमबीए लगा, ये एमबीए क्या है? तो आई हैव नेवर बीन अ स्टूडेंट, आई हैव बीन ऑलवेज अ क्यूरियस स्टूडेंट। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि मैं कोई अलग से इंसान पैदा नहीं हूँ, मैं एक बस मैच्योर आदमी हूँ जो क्यूरियस हूँ। तो व्हेन यू आस्क यू लर्न अ लॉट। तो मैं बहुत पूछता भैया फिर क्या होता है, एमबीए के बाद क्या होता है, वो कैसे होता है। तो मैं जब ये मेरे को समझ आ गया कि यार मैं कैट दे रहा हूँ, जीमेट हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा यार ये कैलकुलेशन का आरओआई बैठेगा नहीं बहुत, छोड़ो। तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इंडिया। तो मैंने सोचा आप क्या करते हैं, पैसा नहीं है, पापा से पैसे मांग के मैं थक चुका था, तो मैंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब करना चालू कर दिया। मैं जहाँ पे बर्गर खाते, मैंने जॉब की 4-5 महीने, मैंने स्वीपिंग से चालू किया। तो मैं जॉब करते क्या सोचा कि हालांकि इंटरनेशनल कंपनी आके बर्गर बेच रही है और करोड़ों अरबों का टर्नओवर है, इतने सारा स्टोरी है, क्यों ना मैं अपना कोई प्रोडक्ट चुनूं जो पूरे इंडिया में बेच सके। तो मेरे दिमाग में आई चाय इसलिए आई, इंडिया का एक रोटा प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है इंडिया का तो पूरे इंडिया में एक साथ बेच सकते हो चाय के अलावा। आप एक प्रोडक्ट बता दो, और वो बोलते हैं ना कोस कोस पे पानी बदले और बूंद बूंद पे भाषा, ऐसा है हिंदुस्तान। तो वहां पे सिर्फ चाय ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है। तो मैंने कहा चाय को पकड़ेंगे और चाय ऐसी इंडिया को कनेक्ट करती। तो मैंने सोचा चाय का कुछ चालू करते। तो मैंने सोचा क्या चालू करें चाय के। I could get 15 to 20 lakh rupees from my father to start. पर मैं जो नहीं, I am just 20 years old. अभी से मैं सेठ बनने की कोशिश करूंगा। जो गलती मेरे बंदे लोग करते हैं, वो शुरू से सेठ बनना चाहते हैं, उनको सब चीज आती है। लेकिन तो कोई हर आदमी बड़ा बनने की बात करता है, हर आदमी को लोगों की कहानी अच्छी लगती है स्ट्रगल की, पर कोई स्ट्रगल करना नहीं चाहता। सुशांत जी को सब ऐसे एंकर देखते, पर कोई देखता नहीं कि पीछे की जर्नी क्या है। वो जर्नी को सुन के भी अच्छा लगता है, पर कोई वो जर्नी को जीना नहीं चाहता। मैं वो जर्नी जीना चाहता, क्योंकि वो जर्नी जो आप जीते हो ना, आपको आदमी बनाती है। यार वो एमबीए चाय वाला है, लोग हंसने लग गए, लोग ना और उन लोगों के लिए जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लेवल है, उनके लिए काम करना चलो ठीक है, उनको आता है। पर फ्रॉम यहाँ से जाके अपना ही दिस इज लाइफ, दिस हाउ यू बिकम। वो बोलते हैं ना पसीना खून पसीने की कमाई। जब जाके वो पढ़ते बाइक घुमाते हैं, किसी लड़की को छेड़ते हैं, कुछ परेशान करते हैं, जब अपने माँ बाप से पूछते हैं क्या। तो जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो काहे लोगों की वो विराट में रहोगी, ये मेरे को सर्टिफिकेट देगा तो मैं आगे काम करूंगा। वो मेरा पॉइंट है। नहीं, और मगज की तुम बात कर रहे थे, मुझे लगता है भगवान ने तुम्हें 24 साल की उम्र में 50 साल के आदमी वाला मगज दे रखा है। बहुत ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हो, लोगों को बहुत मजा भी आएगा इंटरव्यू देखने में, और उसकी दिमाग की जो बत्ती है वो भी चलेगी। मुझे एक चीज बताओ कि लगा तुम्हें यार ये तो चल जाएगा, मतलब ठीक ट्रैक पे हूँ यार। मैं पढ़ा लिखा चाय वाला हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बिहेव लाइक अ नॉर्मल चाय। तो मैं अपनी चाय की दुकान पे सर्विंग कैसे करता था, ऐसे टिश्यू पेपर टोस्ट रस्ट के साथ। मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहे थे दुकान के शुरू में, तो नवाबाई एसजी हाईवे करके अपने कारों में लोग खड़े थे, तो मैं उनको करता था, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, माय नेम इज प्रोफेसर बिल्लारी, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी। तो जितनी एजुकेशन मैंने कैट जीमेट आईएम के टाइम पे ली थी, वो सारी चीजें मैं एमबीए में नहीं कर पाया, तो वो ज्ञान मैंने चाय में यूज किया, चाय बेचने में यूज किया। तो लोग बोलते भाई अंग्रेजी बोलने वाला चाय वाला कौन सा है। तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे बोलना है कि लाइफ में आप जो भी करो, आज
वो कहीं ना कहीं काम आएगा, कुछ भी चीज रिग्रेटफुल नहीं होती। तो जो अंग्रेजी, जो गणित, जो मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर, हिंदू पेपर पढ़ता था, आप जैसे लोगों का डिबेट सुनता था, वो पॉइंट मैंने चाय बेचने में लगा। तो वहां पे जाके मैंने छोटी छोटी चीजें की, बुक एक्सचेंज प्रोग्राम, विमेन एम्पावरमेंट, म्यूजिकल नाइट, महफिले कविता, छोटे छोटे इवेंट में अपने चाय के ठेले पे करता था। तो उसी बीच 2018 में मैंने फ्री चाय टू सिंगल्स दिया, वैलेंटाइंस डे, फ्री चाय टू सिंगल्स और वैलेंटाइंस डे टू ऑल सिंगल्स। सब लोग वैलेंटाइंस डे पे कपल्स की बात करते हैं, 50% ऑफ, 30% ऑफ। मैंने बोला फ्री चाय, जो भी सिंगल इस दुनिया में मेरे कैफे पे आओ, मैं फ्री में चाय पिलाऊंगा मेरे चाय के ठेले पे। वो न्यूज वायरल हो गया सर। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, जाम्बिया में, चिली में, पेरू में, अमेरिका में लोग बात करें, देयर इज समवन, देयर इज अ गाय इन वेस्ट इंडिया टॉकिंग अबाउट सिंगल्स ऑन वैलेंटाइंस डे। तो दैट पॉइंट मेड मी वेरी फेमस। और उस दिन मेरे को लगा कि मैंने जो चाय की दुकान चालू करी, मेरे को अब सेंस लग रहा है। उस दिन मैं रो दिया, खुशी के आंसू आ रहे सर। तो ये आइडिया कि मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद वाला को एमबीए बना के यूज कर लो, या वैलेंटाइन डे के दिन सिंगल्स को चाय पिला लो, इससे थोड़ा और पब्लिसिटी के लिए बनेगी, आइडियाज कैसे आते हैं? चाय पी के आते हैं या ऐसे ही दिमाग में आते रहते, चलता रहता, बनता रहता है? सर मैं है ना बड़ा फोकस था, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है सरकार किसकी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है सुशांत जी क्या पहनते। मैं चाय बेच रहा हूँ तो मेरे को चाय के अलावा दिमाग नहीं लगाना कि आपको वो बोलते हैं ना, एक लक्ष्य को चिपके रहो। तो मेरा ऐसा था कि चाय तो बेच रहा हूँ, और क्या करूँ, और क्या करूँ तो सेल्स बढ़े, और क्या करूँ तो नाम बढ़े, तो उसमें ही दिमाग लगता। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता बेटी की शादी होगी, इस उम्र में आपको ये सारे सामाजिक बर्डन अपने चेहरे पर लेने बात है। All right. So you may visit this word analytical Sorry, skills. sir, your Uh, audio is not clearly, sir. okay. Hello, sir. Hello. Okay. So Yeah. so don't worry about, write or make something. Sir, we can't hear you right now. What are Hello. Sir, we are unable to hear you properly. okay? Am I audible now? एक minute. Yes, sir. Yes, yes, sir. Am I audible now? Yes, sir. Giri? Hello. Sir. Sir, again, we are not able to hear you. Hello, am I audible Yes, now? sir. Yes, sir. Okay. So timing, I'm using my mobile, and more than contents, I think the intent was to give you exposure and experience, first-hand virtual experience, that how in personal business as an entrepreneur one can think of one particular thing, and I'm sure you must have got some idea of what different and creatively that MBA Chaiwala has thought of.
and what title, given is in 3 years flat, he become a crorepati. Now don't go by just number. The journey is more exciting than what he has earned right now. And that's the power of, pursuing your, business related masters and using your analytical skills. Now, can you mention 1 or 2 analytical skills that MBA Chaiwala might have, applied before he taking interview decision of getting into business? Anyone? And then we are moving towards closing of session. According to you, which are some of the skills that MBA Chaiwala might have used? What things he must have analyzed? Research. Anyone? Yes, Shivani, go ahead. Research. Yes, Shivani. Excuse me, sir. Research. Research. Okay, great. So he must have done research. सब पूरा इंडिया में कौन सा एक कॉमन थ्रेड है where he can expand his business? So before analysis, there is a purpose. What you are doing, why you are doing. Okay. So he have thought of that what is something if I do, I can connect with thousands and lakhs of customers. Superb. What next? Anyone else? Sir, attracting बोलिए. peoples, a marketing strategy, attracting their Pardon? customers with a unique way. Attracting their customers. Hello, sir. Okay, attracting their customers, and then In a unique way. he has not limit himself. Yeah, he has not limit himself to only serve the tea. Sir, it's a brand. All right. It's a He brand has, name. Brand name. brand. Correct. He developed his brand. And what you have heard, that what IAS officer or MBA person, a businessman can't earn in month, he takes that much fees to make chais. He goes to different countries and make chai. All right. So whole idea is, can we get into, if something is happening, why it is happening? Number one. And if something is not happening, why it is not happening? Now, in order to understand those scenarios, I think one need to learn the analytical skills. And I have requested our sir to give me syllabus of MBA and MCA. There is a fantastic scheme of, the topics that they have chosen, the assignment that they have, going to involve you in completing those assignments. Everywhere you will find there is opportunity to sharpen your analytical ability. And that's why you must pursue this MBA and MCA program, which will sharpen your analytical ability. Not only that, it will equip you and prepare you to get into industry more confidently. And if at all you want to start your own business, I have just given you one possibility, one idea where you can think differently and you can start your own business, or you can come together and start experimenting certain application that business principles that you are learning out of your MBA syllabus. So with this, I would like to stop here from presentation perspective. If at all you have any queries, we will take another 2-3 minutes. Otherwise, we will keep in touch. I will be more than happy to remain in touch. I will share my number, but I would like to listen if at all any queries are there. Students, you may interact with sir directly now. You can raise your queries. It could be a smaller, doesn't matter. Yeah, I'm now experiencing Akashvani experience. Yeah, we could only listen to each other. Yeah.
Yes, Yogesh, Shivani, Pratiksha, anybody? Shubhankar? No doubt, sir. Okay. All right. So this gives you two possibilities, that either you have understood everything or you haven't understood anything. Okay, it was good 40 minutes tour, but I'm optimistic. I'm sure that you got at least two ideas from this session, and more so if the aspiration to enroll for MBA and MCA, which offers you wonderful opportunity, even if that single, you know, spark has ignited, I'm more than happy to, feel good about investing time and efforts for this particular session. Before we close, I must thank Mr. Joshi, Dr. Joshi, who was my professor when I was pursuing my specialization in training and development. So it's an honor. And the entire organizing team, thank you for giving me opportunity. My email ID is ravi22kar@gmail.com, and my phone mobile number is 93260 18030. So although there was a limitation of time, idea you towards this particular small topic, but we can remain in touch after the session. I will be more than happy to support whatever way I can. Thank you very much. It was great pleasure to be with you for last hour and a half. Thank you. Sir, just a moment. Any query from your end, my dear friends? Okay, now we'll conclude the session as we do have a guest, Ravindra Baviskar sir. He has spared his time with us for interacting with versatile examples. I am very thankful on the behalf of Vidya Pratishthan sir. I am very thankful to you on the behalf of Vidya Pratishthan VIIT, Director sir, our entire team members, and definitely our beneficiary of the session, students community. Sir has covered starting from the basic conceptualization of the analytical skill and the businesses, and sir has given a nice, wonderful experiences of two cases. These are the two live cases sir has shared. I hope so. Definitely, our students are going to take many more benefits out of it, sir. We are very thankful you once again, sir, and we are definitely in touch with you in future, sir. Thank you very much from the bottom of the heart, sir. Thank you very much. Thank you. We must have a round of applause for the students who participated and entire organizing team. Thank you so much. Wish you all the best. Yes. Bye-bye. Students, I request you, there is one link has been given in the message box of feedback. Please give a comments on the same. Thank you, sir. Thank you all students coming. All right. Thank you. Bye-bye. See you soon. Yes, sir. So I'm taking your leave. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.